Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, next topic, solving the homogeneous second order differential equations with constant coefficient. Okay, so now we just focus on second order. Okay, second order differential equation with constant coefficient. Okay, so the general form of a homogeneous second order linear differential equation with constant coefficient is written as a d square y dx square plus b dy dx plus cy equals to 0. Okay, so yang ni that's why we call second order sebab dia melibatkan second derivative, and then this is a linear differential equation. So kita just solvekan untuk homogeneous. Okay, what is the meaning of homogeneous? Kat sini dia mesti kosong. So dia beza kan, kalau homogeneous dia equals to 0, kalau non-homogeneous dia equals to fx. So dia akan ada function. And then another one is constant coefficient. What is the meaning of constant coefficient? Maksudnya kat depan ni dia cuma bagi nilai yang constant, which is for example this one A, B and C, just a value. Okay, where A, B and C are constants and A is not equals to 0. So A tak boleh sama dengan 0 sebab kalau A 0 kat sini, so dia dah tak jadi second order linear differential equation. Okay, the differential equation 1.4, this one, has two linearly independent solutions, y1 and y2. By superposition principle, we write the general solution as y equals to c1y1 plus c2y2, where c1 and c2 are arbitrary constants. The following steps in solving a homogeneous second order differential equation. Okay, so kat sini bila kita solvekan yang ni, contohnya okay, kalau sebelum ni kita solvekan dy dx untuk chapter 2, awak solvekan sehingga dapat y equals to so apa-apa nilai function kat sini. So kalau second derivative, okay, dia akan ada y equals to c1y1 plus c2y2. Sebab apa? Solution kat sini dia akan ada y1 and y2. So dia macam sama lah. Maknanya yang ni contohnya kalau awak solvekan linear. So bila linear, roots awak just ada satu kan. Okay, contohnya kalau linear contohnya x plus 1. So awak just solve untuk nilai, awak akan dapat je satu je lah nilai kan untuk x. Okay, so same with this one. Yang ni kalau second order, dia akan ada y1, y2. Kalau third order dia akan ada solution dia akan jadi 3, y1, y2, y3. So bila kita nak tulis general solution, kita combinekan y1 dengan y2 and then just put constant here, c1 and c2. So this one how we solve second order. Okay, so next, okay, this is the step to solve a second order differential equation. Okay, first find the characteristic equation or auxiliary equation. First kita kena familiar dengan auxiliary equation. Okay, apa maksud auxiliary equation? Okay, if y equals to EMS, okay, so dy dx maknanya awak differentiate dapat MEMS. And then for second derivative, awak differentiate lagi sekali akan dapat M square EMX. Okay, now we substitute into equation 1.4 tadi kan. So dia akan dapat AM square EMX plus BM EMX plus CEMX. Because this one equation 1.4, so kita dapat daripada situ kan. Sebab kita gantikan tempat y, ni kita gantikan dengan EMX. So kat sini lah kita gantikan y, yang ni EMX, and then untuk dy dx kita gantikan dengan MEMX, this one. Okay, then untuk d square y dx square, kita gantikan dengan m square ni kan. Okay, then you factorize. Okay, factorize EMX AM square plus BM plus C equals to 0. So this one EMX dia tak boleh sama dengan 0 sebab nanti dia undefined function. So kita ambil just yang dalam ni, AM square plus BM plus C equals to 0. This quadratic equation AM square plus BM plus C equals to 0 is called the auxiliary or characteristic equation. So yang inilah yang kita panggil sebagai auxiliary equation. Okay, next
solve the auxiliary equation by factorization or by using the quadratic formula. Okay, so first awak tukar pada bentuk auxiliary equation, so dia jadi quadratic. Okay, so bila quadratic, since kita nak cari M1 and M2, so awak boleh guna sama ada nak factorize ataupun guna this quadratic formula. Solve for the general solution which associate with the roots of the auxiliary equation as listed in table 1.2. Okay. So kat sini nanti awak akan ada three types of roots which are real and different roots. Maknanya nanti mungkin awak akan dapat M1 not equals to M2. Sebab kita akan ada dua nilai M1 dengan M2. Ataupun kita akan ada dua nilai yang sama which are M equals to M1 equals to M2. And then another one, we get the complex conjugate roots. So kita ada three types of roots, and then equation general solution, how to write the general solution based on these roots. Kalau M1 not equals to M2, so your general solution is Y equals to C1E M1X plus C2E M2X. Okay. If M equals to M1 equals to M2, so we write as C1 plus C2X E Mx. And then this one for complex conjugate roots, we write as Y equals to E alpha X C1 cos beta X plus C2 sin beta X. Maksudnya general solution ni dia akan sentiasa tetap. Dia tak berubah. Then dia based on roots. Maknanya kalau awak memang awak dapat nilai M awak tak sama, contohnya M1 equals to 1, M2 equals to 3. So memang general solution awak akan dapat bentuk ni. So dia lebih mudah lah, maknanya dia bukan berbeza. Dia sentiasa sama. And then last one, apply the initial conditions if any for a specific solution. Yang ni kalau diberi initial value problem, so awak boleh masukkan nilai X and Y. Okay, kita tengok kat sini. We have example 1.6 here. A, B, C and D. Okay, find the solutions for the following differential equation. So yang ni sebenarnya topik ni agak mudah sebab dia lebih kepada bentuk kuadratik. Yang ni untuk second order. Okay, so how we solve? Okay, seperti kita tengok A. Okay, untuk A diberi d square y dx square minus 4 dy dx minus 5y. So kita tukar pada auxiliary equation. Untuk d square y dx square ni awak just tukar pada m square. And then minus 4 dy dx jadikan dia m, and then minus 5y, y jadikan dia constant 1. So this is your auxiliary equation, okay, which is m square minus 4m minus 5 equals to 0. Okay, so bila dah dapat bentuk ni, solve the equation. So solve the equation means you need to find the value of m. Yang ni awak guna calculator pun boleh, nak factorize pun boleh, nak guna quadratic pun boleh, quadratic formula. So kat sini bila kita factorize m minus 5, m plus 1 equals to 0. So you get the value M1 equals to negative 1, M2 equals to 4. So kita identify kat sini type of roots is real and different. Maknanya dia real dan dia different. Dia berbeza kan, negatif 1 dengan 4. Therefore, the general solution is Y equals to C1e negative x plus C2e 5x, where C1 and C2 are constant. Okay, macam mana awak dapat this equation ni, general solution ni? Kita based on this table. Sebab table tadi kata M1 tak sama dengan M2, dia dapat yang ni. So tempat M1 dengan M2, awak just ganti je lah dengan nilai ni. M1 tadi kita dapat negative 1, M2 dapat 4. So that's why tempat M1 kita ganti dengan negative 1. So that's why dapat negative x. And then dekat M2 kita ganti dengan 4 kan, 4 ke 5 kat sini, 5 kan. So silap sikit kat sini, nilai kat sini adalah 5. So kat sini adalah 5 kan. Dia typing error tu. Okay, so this is your general solution. General solution yang ni kan, yang ni sebab kita ganti dengan M1x, yang ni M2x. So M1 is negative 1 and M2 is 5. Okay, so this one for example 1.6a.
Okay, next, B, the auxiliary equation is m square minus 10m plus 25. So, kalau tengok kat sini, yang ni kan, okay, this one, so bolehlah tukar sebab dia bentuk, kita tukar dulu pada bentuk auxiliary. Okay, auxiliary. Okay, auxiliary. Okay, so from this question, okay, sorry. Okay, so from this question, okay, so awak just tukar je lah m square minus 10m plus 25 equals to 0. Ramai yang student yang confused bila y ni ditukar pada m. Tak boleh, y ni dia jadi 1 je. Kat sini dy dx baru kita assume dia m and then this one m square. Okay, kalau kat sini macam mana? 2m square plus 4m plus 3 equals to 0. So yang ni lah adalah auxiliary equation. And then this one 3m square minus 4m plus 1 equals to 0. Jangan plus m. So yang ni dah jadi m square, yang ni m, and then yang ni y just 1. So 3m square minus 4m plus 1 equals to 0. So this is your initial value problem. Okay, so kita tengok yang B, macam mana kita solvekan. Okay, sama juga untuk B. Okay, m square minus 10m plus 25 and then you factorize, you get the value of m which are 5 and 5. So yang ni type of roots real and equal. So bila real and equal, awak refer table, dia dapat macam ni. So just ganti m je lah kat sini. M equals to 5. So C1 plus C2x is 5x, where C1 and C2 are constant. Okay, next C, sama juga 2m square plus 4m plus 3 equals to 0. Kat sini kita guna quadratic formula. Okay, so you will get the value of m which are negative 1 plus minus square root 2 over 2i. So yang ni saya rasa awak dah tahu cara nak guna quadratic formula. Yang ni boleh rujuk calculus, pre-calculus MAT300. So cuba tengok balik dalam pre-calculus macam mana dia gantikan lah kat sini. Sama je lah. Yang ni A, this one B, this one C. So masukkan dalam formula ni, awak akan dapat type of roots which are complex roots. So kat sini kita identify which is alpha is negative 1 and then beta square root 2 over 2. So the general solution kat sini awak refer table tadi. So tempat alpha ganti dengan negatif 1 and then tempat beta ganti dengan square root 2 over 2 where C1 and C2 are constants. Okay, satu lagi saya nak ingatkan ke awak. Okay, kat sini sebenarnya biasanya kuadratik kadang awak direct guna calculator. Just masukkan nilai A, B, C tu kan. M square plus 2M square plus 4M plus 3. Tetapi ada certain calculator dia just baca. Yang ni awak boleh try buat Awak try masukkan nilai calculator, dia just dapat negative 1. So certain calculator dia just baca yang bahagian real. So kalau awak just tak check guna quadratic formula, awak just check guna calculator. So maybe awak just assume dia macam case number B. B dia just dapat 5 kan, nilai yang sama. So calculator dia just baca 5. So kita boleh assume 5 and 5. Tapi kat sini kalau awak tekan calculator, masukkan nilai ni, kemungkinan ada certain calculator dia cuma baca negative 1. So kalau awak tak check balik, kemungkinan awak akan assume yang nilai dia M adalah negative 1 and negative 1. Sedangkan dia adalah quadratic. Sedangkan dia adalah complex roots. Dia dapat yang ni. So ada certain calculator dia boleh baca bentuk ni. Tapi ada certain calculator dia cuma baca yang bahagian real. Okay, so that's why awak boleh check kat sini, awak boleh guna formula B square minus 4AC. Okay, awak masukkan dulu B which is 4. So kat sini dapat 16 minus 4. Okay, A 2 and C 3. Okay, so awak dapat kat sini 16 minus 4 darab 2, 8. 8 darab 3, 24. So dapat nilai yang negatif. Okay, bila nilai negatif, dia adalah complex roots. Dia dapat negatif. Okay, tapi kalau yang first ni, okay, yang first tadi, equation dia apa tadi? Equation dia tadi, yang ni kan? Okay, this equation,
Okay, m square minus 10m plus 25. Awak masukkan dalam formula ni. B square minus 4AC. Okay, B square is negative 10 square minus 4, A is 1, C is 25. Okay, so 100 minus 100. So, it is equals to 0. So, kalau dia sama dengan 0, maksudnya dia adalah real and equal. So, maknanya kalau sebelum awak kalau awak guna calculator pun, kalau dapat nilai yang sama, so awak boleh sama ada dua, sama ada dia real and equal ataupun dia adalah dia adalah conjugate roots. Tapi bila awak nak confirmkan which one, maknanya boleh guna formula B square minus 4AC. So dia ada 3 case kat sini. Kalau dia equals to 0, dia adalah case number 2. Kalau dia less than 0, maksudnya dia negatif, dia adalah case number 3. Kalau dia greater than 0, dia adalah case number 1. So yang ni case bila awak guna calculator, saya takut dia tak baca bahagian imaginary. Okay, so then last one, yang ni auxiliary equation is 3m square minus 4m plus 1, and then you factorize here, you get the value of m, which are 1 over 3 and 1. Okay, so type of roots are real and different. So masukkan nilai m1 1 over 3, and then m2 equals to 1. So awak dapat this equation. Okay, this general solution. And then kat sini, since dia ada initial condition, kat sini kan kita dah tengok dah itu, y0 equals to 3 and then y prime 0 equals to negative 1. Okay, so caranya awak just ada y tadi kan, y yang atas ni, y is C1e 1 over 3x plus C2ex, and then awak cari dulu y prime. Okay, y prime macam ni, kita just differentiate je lah. Okay, differentiate e 1 over 3x, dia dapat 1 over 3 C1e 1 over 3x. C1 ni tak apa sebab dia just a constant. So kat sini jangan guna product rule, takut awak confuse guna product rule. Okay, then C2ex sama juga, differentiate exponent, tengok balik formula, salin balik exponent, differentiate x dapat 1. Okay, so dapat y prime. Then you just substitute this initial conditions, just apply. Okay, yang ni masukkan bila x sama dengan 0, y sama dengan 3, masukkan dalam y. And then yang ni bila x sama dengan 0, y prime equals to negative 1. So you solve the simultaneous equation, you get the value of C1 and C2, where C1 equals to 6 and C2 equals to negative 3. Okay, then masukkan balik dalam y. Gantilah, boleh ganti kat sini. C1 equals to 6 and C2 equals to negative 3. Okay, so you can complete exercise 1.2 here, find the solution, and then this is the answer. Senang je yang ni sebenarnya. Yang ni untuk topik ni dia agak mudah untuk homogeneous, sebabnya dia just macam ni lah, maknanya awak just cari auxiliary equation. Okay, auxiliary yang ni je lah tukar. Kalau yang ni m square plus 16. Then factorize, cari m, and then pilih equation yang sesuai dengan roots. Ingat jangan confuse, jangan letak m square plus 16m sebab ini cuma y. Okay, kalau yang ni m square plus m plus 1 equals to 0. Kalau yang ni 4m square minus 4m plus 1 equals to 0. And then this one m square minus 3m equals to 0. Tapi yang ni ada initial, so you need to find y and y prime, and then find C1 and C2. Okay, so that's all for homogeneous linear differential equation, but we just focus on second order. So kalau second order, dia just melibatkan second derivative.